Welcome to Medical Speaking Week 1. This is the first week that we started this class. As you see from my introductory video, in this class, you will have to talk a lot. You need to speak, you need to improve your speaking skill, your body, your gesture, and how you communicate with your patient. So the first and the basic thing in today is how to introduce you to a patient, how to properly introduce yourself to a patient. Now remember, just like you're dating a girl or you dating a boy or a guy, the first impression lasts forever and you don't have a second chance to make for the first impression. So the moment you see a patient, make sure that you introduce yourself properly because that will create a trust, a bonding trust. Especially if you go to do some type of procedure, some surgery in your patient, the introduction is so important. You don't want to come there and say, hey, I'm going to cut your leg. No, you have to be very sensitive. Tell yourself, and I will tell you stepwise how to approach that. All right? So the first thing is you need to know who your patient before you come to see a patient. Make sure you have your patient chart in. You should know the age, the gender, why they're here, and what is the main complaint. If they're here to see you or whatever reason. Don't come to a room without knowing patient name. Okay, that's my basic and simple rule to all my students or my residents is don't ever come to a patient room without knowing their name or why they're here. Okay, you know the reason why they're here, you ask again, but just come to the patient and make sure you know the situation, you know where she is, and sometimes it's better to even know the patient insurance status. It's just for billing purposes later. All right, so the first thing when you come there, you like to introduce yourself and you address the patient in a proper manner, like Mrs. or Mr. by their last name. If you know the patient well, you can tell by you can call their first name, but always have a polite, appropriate introduction. Hello, Mr. Smith. My name is Dr. Tran. I'm from General Surgery Service. I'm here too, blah, blah. So address your patient accordingly and appropriately. Now, when you address the patient, make sure you see their response. Because sometimes you never know, you come to a wrong patient and you say, this is, oh, you're not Mrs. Smith? Okay. And then you can say, oh, that must be a wrong person. Thank you very much. So make sure that you look at the patient respond. Don't go all the way in. Just hello and introduce yourself, where you're coming from, and why you're here today. Okay? So let's do it again. Hello, Mrs. Smith. My name is Dr. Tran. I'm from Internal Medicine Service. I'm here to examine and I have to have some questions for you. Okay? Or hello, Mrs. Smith. My name is Dr. Tran. I'm from emergency room. I'm here to figure out. I'm here to help you. So and wait, and sometimes wait in communication is good. Okay, wait a couple of seconds. See how they respond. When you let the patient wait, you wait. Like this, you calm the situation down, okay? And you show the patient that you're in control of the situation. Now, throughout the introduction part, the non-verbal communication is the key. Look at the patient eye. Don't look like this. Hello, Mr. Smith, my name is no. Just look into the eye sincerely. Remember, when you just talk to anyone, make sure eye contact is so important. Culturally, sometimes Vietnamese patient and Vietnamese doctor, we don't want to look into eyes, but here in the America, you should look into patient eye because that's a sign of trust and also it's a sign of confidence. So look into that patient eye and tell who you are. Now, after the moment, you wait and then you start a conversation. What can I do for you? Why are you here today? Okay, so that's the general. Now, in this introductory video, I like to tell you some special cases. For example, if you are seeing an OB/GYN patient or gynecologist or obstetric patient, a lot of times patients come with their friends. Okay, either their buddy, their girlfriend, husband, boyfriend, or whoever. You should always ask, oh, so this is Mrs. Smith, this is, and then you wait for a patient to say, oh, that's my husband. And then you say, is it okay if I discuss your information from your husband? A lot of time they will say yes.
A lot of time, oh, this is my friend, and you say, is that okay if I discuss your information in front of your friends? And if the patient said yes, then you can go ahead. So that's for OBGYN. Now, with pediatrics, kids, you have to be very careful because always kids come with their parents, right? So who you would address first? Well, you address the parent first, okay? Because you the one that really anxious or anxious is the parents, especially for 18 years old kid. The kid is crying. The parent actually very anxious. So look at, hey, Mrs. Smith or Mr. Smith, my name is Dr. Tran. I'm from the emergency room department. What can I do for your kid? Or is there something wrong with our little boy? So something like that. And then you look at the parents and look at them a lot of time, both of them, uh, husband, wife, or boyfriend, whatever, address both of them. And sometimes you see grandparents. So say hi to all of them, wait for that. And then if the kid is too young and if he in the situation he crying, then you will calm the patient down. But we talk more about doing pediatrics. But now, if the kid is quite a little bit older, 6 or 7 years old or 10 years old, at that time, usually I kneel down, like bend down like this. Hey, Jason, how's your day? Or something like that. How's school? Kids have a different world in terms of chip complaint. You don't ask. We usually we don't ask specifically. We usually start with some bonding first. Okay, how's school? What you like? What is your favorite color? What is your favorite hero? Something like that. Do you like the sticky car? Something like that, and you make a bonding between the two, and then you go ahead. So kid, we talk about in different module, but kid in communication with parents, it's so crucial that you introduce yourself to the parents. One more thing about special cases are psychiatrist patients. A lot of times, psych patients they present with some disorder that they may see you as an enemy, or they don't want to cooperate with you, or they don't care about you. That's why they're here. So when you look at those psych patients, you have to make sure that you always observe and always introduce you as properly as possible. But don't go too close, don't go too far. Hello, Mr. Smith. My name is Dr. Tran. I'm from psychiatry department. I'm here to help you. And just stay there. And a lot of times, I don't need help. Then you have to know that he or she is angry. And if oh yes, doctor, I need your help. So at that time, you see that the patient is willing to talk. So that's psych. So we talk about pediatric gynecology in general. And last thing is in surgery. When you introduce yourself in surgical patient, a lot of time there's two things will happen. Either in emergency case or urgent cases, you don't have time. So you have to be very quick but concise. Hello, my name is Dr. Tran. I'm from the general surgery team. I'm here to help you. I'm here to help with your appendix. It's inflamed. And then you will tell about, oh, why you here? And we discuss in really detail in surgical patient, like how to gain your trust. But a lot of time, when you see a patient in surgical setting, make sure you look at the patient and do not rush by all means, because rush in surgical patient is a recipe for falling apart. So gain your trust from patient by talking to patient slowly. Okay? Chào các bạn, tôi vừa nói với các bạn trong tuần đầu tiên của Medical Speaking. Đây là lớp học chủ yếu dạy các bạn kỹ năng nói, làm sao nói chuyện với bệnh nhân tốt hơn, làm sao nói chuyện với bệnh nhân để bệnh nhân thích bạn, để bệnh nhân hiểu và để cho giữa bạn và bệnh nhân thành một cái team. Như vậy, một trong những điểm đầu tiên nhất tôi muốn các bạn làm trong cái lớp này là tập giới thiệu một cách rất là lịch sự, chính xác và quan trọng hơn là tạo được cái sự tự tin. Phần lớn bệnh nhân tin bạn hay không trong vòng một vài giây đầu tiên khi bạn giới thiệu. Thành ra bạn không muốn nói mà người ta mất lòng tin ngay từ đầu. Cũng giống như chúng ta đi hẹn hò. Phần lớn là con người, cái cảm giác thích hay không thích sẽ xảy ra một vài giây thôi. Thành ra cách bạn giới thiệu bệnh nhân cực kỳ quan trọng và cho bệnh nhân thấy là bạn có đáng tin hay không. Khi bạn giới thiệu bệnh nhân tên, vị trí
vai trò tại sao bạn ở đây. Và nhớ là luôn luôn lúc nào cũng phải biết tên bệnh nhân trước khi bạn vào phòng khám. Lúc nào chúng ta cũng nên biết tên bệnh nhân và tại sao họ đây trước khi chúng ta vào. Không có gì tệ hơn khi bạn vào phòng và bạn hỏi lộn bệnh nhân, hoặc là cái người bệnh nhân bạn đang khám không phải là cái người bạn muốn tìm. Một điểm nữa, khi bạn giới thiệu giữa bạn với bệnh nhân, nên cho bệnh nhân một vài giây như thế này để cho họ phản ứng, để bạn coi là họ có tin được hay là họ như thế nào. Tôi nói ví dụ: dạ thưa bác, con là bác sĩ Quỳnh, con đến ở khoa cấp cứu, con ở đây con sẽ khám bệnh cho bác. Ok, ngưng ở đó và để xem bệnh nhân phản ứng như thế nào. Tại vì trong nhiều trường hợp tôi thấy là các bạn nhảy thẳng vào và nói quá nhiều, và trong lúc đó bệnh nhân họ không có thời gian để họ suy nghĩ và họ không biết chuyện xảy ra. Phần còn lại trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi nói tí xíu về những trường hợp đặc biệt khám bệnh sản phụ khoa. Bạn cần phải hỏi bệnh nhân là cái người đi chung là ai, và hỏi ý kiến bệnh nhân có cho phép bạn thảo luận về bệnh sử trước mặt người đó hay không. Và nếu như trong nhi khoa thì đặc biệt phải chú ý tới cha mẹ, tại vì cha mẹ lo cho con cái còn nhiều hơn cái người đang bị bệnh nữa. Và cuối cùng là nói bệnh nhân về tâm thần và tâm lý. Rất là nhiều bệnh nhân họ không muốn nói chuyện với bạn, hoặc là họ rất là muốn nói chuyện với bạn, nên bạn phải bắt đầu rất là trung lập và từ đó đi lên để điều chỉnh cái cách mình nói chuyện với bệnh nhân. Phần còn lại, nếu bạn là phẫu thuật viên, bác sĩ phẫu thuật và nói chuyện với bệnh nhân cần phải phẫu thuật, cực kỳ quan trọng hơn là bạn để cho bệnh nhân một vài giây để cho họ hiểu bạn đang làm gì. Chào bác, con là bác sĩ Trần, con là từ bên chi khoa ngoại tổng hợp, con xuống đây để xem là chúng con có nên và giải thích cho bác mổ ruột thừa như thế nào. Và nhớ nói những từ rất là chậm: mổ ruột thừa, ngưng tới đó và hỏi xem đợi cho bác đó có câu hỏi gì không. Chúng ta không bao giờ nhảy vào nói bác ơi, bác cần phải mổ hoặc bác cần phải làm cái này. Chúng ta giải thích là con nghĩ là trong trường hợp này bác cần phải như vậy, và chúng ta đợi bệnh nhân trả lời như thế nào. Ok, happy medical speaking and see you in class. Thank you.